ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਚਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਗੀ। ਐਪਲਸ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਪਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਹੀਂ ਪਾਣਾ। that is equivalent to a cup। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋੜ ਪਏ ਅਗਰ ਬੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਦੇ ਇਹ ਜਲੇਬੀਜ਼ ਫੁੱਲਣਗੀਆਂ। थोड़ा थोड़ा पड़ करके पानी पाना है जिससे कि ज़्यादा एकदम पै गया तो बैटर पतला ना हो जाए। ये इन्ना गाढ़ा होना चाहिए कि ये एप्पल्स नू कोट कर ले। चंगी तरह नाल इनू मिक्स कर लेना है। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਟਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਠਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣ। That's enough water and now we will leave it for some time and then beat it again so that all the lumps will go. So I'm putting it aside to ferment. Make the syrup for the jalebi. So we're going to take 1 cup of sugar and we will add 1 cup of water. And we're going to add 1 cup of water and we let it cook down a little till the syrup is thick and the jalebi should be able to absorb it. Apples go very well with cinnamon, so we can add a little cinnamon to the syrup or we can sprinkle it to the apple. So as the syrup is cooking, I'm going to get the apples ready. So first of all, we have to core the apples. So we are going to use a corer like so. ਇਹ ਐਪਲ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਐਪਲਸ ਹਾਫ kg ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਾਓ ਵੀਲ ਸਲਾਈਸ ਦੀ ਐਪਲਸ। ਚੌਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਤਲੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ज़्यादा देर पहले भी करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि एप्पल काले पै जाते हैं। पर ਜਿਹੜੇ ਇਹ 골ਡਨ ਐਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਕਾਲੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਗੀ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। You can remove all the odd pieces out. कोशिश करके इक्को साइज वाले एप्पल्स लेने जिससे डिश चंगी लगे देखने च। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंदी है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो खान वाले दा दिल भी नहीं करता खान। हुण साडा सिरप काफ़ी पक गया है, इनू थोड़ा जिहा होर असी पकावांगे, थोड़ा ज़्यादा पानी घट जाए तो थोड़ा चिपचिपापन आ जाए ये। सो असी इस एप्पल्स दे उत्ते असी थोड़ा जिहा सिनेमन भी बुरक सकते हैं। अ वेरी माइल्ड स्प्रिंकलिंग। सिरप तैयार लगता है। Syrup is ready now, and we are going to keep it aside and put up our pan for frying the apples. The batter is ready and smooth. You can see the consistency. It's like that of jalebi. This will coat the apple nicely. The oil should be medium hot. बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि बहुत गर्म तेल एकदम उन्हें जला देगा तो अंदरों नहीं पकाएगा। So the oil seems to be hot now. उनमें बैटर दे विच एप्पल डिप करांगे। डिप करके इनू मैं हॉट ऑयल च पा दिया। Only 2 to 3 at a time. You can use a fork to dip them, but it's easier with the hand, and you can coat them properly. हल्के हल्के गोल्डन हो गए, थोड़ा जिहा होर असीं इन्हां नूं पकावांगे। They've also fluffed up now, so we can take them out one by one, dip them in the syrup, turn them over in the syrup, and in the meantime put a few more in. Now you can remove these from the syrup and put them in the serving dish. If the oil gets very hot, bring down the temperature a little, because you don't want it cooking very fast. You want it cooked right through. I'm going to put the gas off now, because we have completed cooking one full batch or one full dish.
Put them into the syrup. And remove the oil from the gas. So the batch of apple jalebis are ready. Now I'm going to chop some pista to decorate it with. This is a very good gadget because it is deep in the center and it doesn't let the nuts run. They stay in their place and they get chopped. Otherwise, generally they tend to jump out of the chopping board when you're chopping them with a knife. So now I'm going to sprinkle some pista on it, garnish it, and a mild sprinkling of cinnamon. So now your apple jalebis are ready to be served.